Okay. Hello, everybody. Wait a moment, please. Sorry for being late. So, okay. So, welcome. Olga is joining us soon. So maybe we just start generating the good motivation. Why we want to study and practice the Bodhisattva. Then we will have our wonderful translator in 1 minute. And sorry for letting you wait. I hope everything works now. Okay. Yeah, so please meditate shortly and yeah, think about all sentient beings who are suffering. Thank you. And wishing them Buddhahood, of course. Okay, I think I'm here. Hey guys. Okay, Olga is arriving. Okay. We see her. Hello. Wonderful, thank you. So, then let's start. Thank you, Olga, for joining us. Our delay was not Olga's fault, it was my fault. Да, мы немножко сегодня задержались, но все в порядке, мы можем начинать. Okay, so we are, of course, going through the Bodhisattva, the way or path to Buddhahood by the Bodhisattvas. И, как обычно, мы продолжаем изучать Брахмачарья Аватара. Это путь по направлению к состоянию Будды. And so, of course, this is a very important text. His Holiness the Dalai Lama is saying, thanks to Kunu Rinpoche's explanations, he developed Bodhicitta. И это очень важный текст, и, как говорил Далай-лама, спасибо Куну Ламе Римпоче за то, что... So what about Kunu Lama once again? I'm sorry. No, Kunu Lama taught the Bodhisattva to His Holiness, and thereby His Holiness could. И Куну Ламу обучал Далай-ламу, давал как бы учение по этому тексту ему, и за что тот очень ему благодарен. And it's actually in this text everything is included. You know, if you want to attain Buddhahood, that text is enough. You know, everything is in it. И в этот текст абсолютно включено все, что необходимо для того, чтобы достичь состояния Будды. То есть этого текста одного достаточно для этого. So therefore, this is a good practice manual also, not only like a text to study. Поэтому это еще к тому же очень хорошая инструкция для практики, а не просто текст для изучения. And we already talked a little bit about generosity when we talked about offering, and in the dedication chapter we will also talk more about generosity, and now we are talking about discipline. Мы уже в принципе поговорили о щедрости, мы говорили о посвящении, мы говорили потом еще немного о щедрости, и вот теперь мы говорим о дисциплине. And discipline really in Buddhist terms is not like a command from Buddha, you know, what to do, you know. И дисциплина в данном случае, с точки зрения буддизма, это не просто команды от Будды, что необходимо делать. But it's like Shila in Sanskrit, and one teacher of mine, he explained Shila as finding your cool, you know, being cool, you know, your cool mind state.
И вот один из учителей Арны объяснял, что шила — это название санскритское для дисциплины, что это нечто, когда ты обнаруживаешь в своем ум состоянии, таком крутом состоянии, таком, что чувствуешь себя круто. Because normally our mind or our life is so heated by our emotions and so many thoughts, and so therefore with discipline helps us to cool down, you know. Извините, моя ошибка, это значит не cool, не в смысле круто, а в смысле такой холодный, остывший, прохладный ум, скажем так, трезвый ум. В данном случае говорит о том, что обычно наш обычный ум, он подогрет, постоянно подогревается различными эмоциями, а дисциплина помогает ему как бы остудиться, прийти в состояние спокойствия, трезвости. It's actually now also, I have a little fever, and so if I drink cold water, you know, it cools it down. That is the idea of Shila. So it's not like something forced, but something very helpful, you know. И вот, например, сегодня у Арны небольшая температура, поэтому он пьет воду, и она помогает ему остудить, скажем так, тело. Поэтому в данном случае Шила — это не что-то, что как бы насилует вас, это то, что помогает ему прийти в хорошее состояние. And discipline should really become nature, you know, that we really don't even stray from our discipline even when we are dreaming. И дисциплина должна стать нашей привычкой, чтобы мы не уходили от нее даже в момент нашего сна. And of course, also discipline, since it wants to prevent us from getting into trouble, it also means we have to a little bit control our five senses, you know. А также она помогает нам, так что мы не угодили в какие-либо неприятности, она помогает нам контролировать наши 5 чувств. Because it's with our five senses that we always run after sense objects that we find pleasurable, and that is so exhausting, you know, and that is so distractive. Потому что мы постоянно мы преследуем все эти, с помощью своих 5 чувств, сказать, различные объекты удовольствия, и это на самом деле настолько нас утомляет и настолько нас отвлекает, что да. Yes, and that leads to so much running mentally, but then also physically, you know, we are always doing stuff because of what our attachment or aversion to the sense objects dictates us, you know. И нам приходится делать такое количество постоянных забегов, скажем так, постоянно погонь за, так сказать, как на самом деле ментальных, умственных, так и реальных физических, за всем, которые нас заставляют, эти погони, которые нас толкают нашим 5 чувств, погони за чувственными удовольствиями, постоянно с нами происходит. And yeah, and so therefore we want to give up negative actions, like the 10 negative actions, and then replace them by the 10 positive actions or virtuous actions. Да, и, естественно, прежде всего нам необходимо оставить все наши негативные поступки, то есть это 10 негативных поступков, и предаться неким позитивным действиям, позитивным поступкам, 10 позитивным поступкам, вот есть такое понятие. And it's also inspiring for others, you know, like as I said, you know, if you're really like, if you hold a pure discipline, you know, that is also sort of radiating, or it's like inspiring others also to do positive things, and it also cools down the negative emotions of others just by your presence. Помимо этого, это также вдохновляет, является вдохновительным источником вдохновения для других людей, то есть когда они видят вашу дисциплину, соответственно, это помогает им, скажем так, осудить свои негативные действия, скажем так, перестать предаваться этим негативным действиям, и наоборот, помогает им, сказать, совершать позитивные действия. And of course, normal discipline, like I mean, everybody sort of has a certain discipline, but we want sort of an enlightened discipline that leads to Buddhahood. And therefore, yes, we also
always have to have wisdom combined to it. Otherwise, it's not liberating. И различные типы дисциплины, но та дисциплина, которой мы хотим придаваться и заниматься, это дисциплина, которая, это просветленная дисциплина, которая ведет нас непосредственно к состоянию Будды. Иначе в этом дисциплине нет никакого смысла. И, соответственно, нам необходимо всегда сочетать эту дисциплину с мудростью. And yeah, it could be like small things, like if we think I have a good discipline, you know, or if we are bragging about our vows, or if we think, oh, we are above certain dirty jobs, you know, like cleaning the toilet, you know, that is sort of the opposite of wisdom, because there is like self-clinging still involved in the discipline. И, например, когда, так сказать, несмотря на дисциплину, у нас возникают такие вещи, как, например, когда мы хвастаемся о своих обетах, или когда мы считаем, что мы выше каких-то определенных, на наш взгляд, низких занятий, как то, ну, как бы, например, почистить туалет, соответственно, это нечто противоположное мудрости, и, соответственно, такая дисциплина, она не является просветленной дисциплиной. And yeah, and we should be very careful and mindful, you know, so that we keep our discipline and that we are not doing negative actions, you know. И мы должны быть очень осторожны и очень осознанны в том, чтобы сохранять свою дисциплину, так сказать, не нарушать ее, поддерживать ее. For example, like officially, you know, like downloading movies is of course stealing, you know, or taking somebody's time, you know, or space is of course also stealing, you know. So this we should be mindful of and also avoid, you know, those things. Например, когда мы загружаем из интернета фильмы, это тоже является своего рода воровством, да, или когда мы занимаем пространство или время других людей, это тоже своего рода воровство. То есть мы всегда должны избегать подобных вещей и осознавать их негативность. Or also on like social media, you know, like people sometimes write comments as if there is no karma, you know, they use very harsh words. So that, of course, also needs to be taken care of, you know, with our discipline, that we also avoid harsh words online, you know. Everything okay? It was really bad connection. I just lost half of the words. Okay, please, just briefly, something about all online commentaries. Yeah, so like stealing is something we should be careful of, you know, like in small things like downloading or taking other people's time, you know, but also harsh words is something we should be careful of, you know, just as an example. Online, sometimes we write maybe strange comments, you know, that hurt other people. So we should be mindful of not doing that. И как еще другой пример такой вот, скажем так, неосмотрительности, или это когда мы, например, пишем какие-то комментарии, скажем так, пишем необдуманные слова онлайн, когда, например, пишем комментарии в каких-то постах онлайн, и, соответственно, мы также должны всегда быть смотрительны в данных моментах, что мы пишем, и вливать этому значение. And yeah, and discipline is also important because for our own sake, if we do negative actions, you know, we will suffer from negative karma in the future. That means we will have unwanted results that make it difficult to practice, to meditate, to attain enlightenment, you know. И, соответственно, когда мы совершаем некие негативные действия, то, соответственно, тем самым мы создаем скажем так, семена негативной кармы, которая может впоследствии создавать препятствия для нас, для того, чтобы для нашей практики и достижения наших целей достижения состояния Будды. And also that we now have this precious human life is also a result of that good discipline in the past. So. And so yes, therefore let's use it now, you know, and also practice more discipline so that we have future
precious human lives. И тот факт, что в этой жизни мы обладаем этой, скажем так, эта жизнь у нас проходит в человеческом теле, что у нас есть человеческая жизнь, драгоценная человеческая жизнь. Это означает, что в прошлом мы также сохраняли дисциплину, поддерживали дисциплину, и поэтому хорошо это делать и в данном сейчас, чтобы в будущем у нас была такая же возможность иметь драгоценную человеческую жизнь для продолжения нашей практики. And precious human life, of course, we don't want just to have it or to have a good time, but that we can really use it for Dharma practice or for benefiting others. И, конечно же, драгоценную человеческую жизнь мы хотим не просто иметь для себя или личного использования, скажем так, а для того, чтобы практиковать дхарму и приносить пользу другим. And yeah, but it's the same with health or precious human life. It's similar, you know, like if you have it, you normally don't appreciate it, you know, if you're healthy. But once you are about to lose it, then you see, you know, how valuable it was, health or precious human life. So therefore, it's good to use these states once you have them. И это же самое, как со здоровьем, допустим. Когда мы здоровы, мы, собственно, особо не ценим его, мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. И начинаем это ценить только тогда, когда мы, скажем так, на грани его потери, когда мы теряем это здоровье. То же самое происходит с драгоценной человеческой жизнью. And also it's the more discipline or the more discipline we have, you know, then the more negativity from our mind is sort of expelled, you know, and so that is like naturally happening. Чем больше негативности мы переживаем, тем больше, скажем так, негативных вещей проецирует вовне наш ум. Скажем, есть абсолютная взаимосвязь в этом. And we come soon to the text, and so I just wanted to mention that example. You know, the example is usually that an ocean is kicking out the corpses from the ocean. You know, if there's a human corpse in the ocean, normally the ocean is kicking out the corpse naturally. И мы скоро уже перейдем к тексту, но вот еще один такой пример хочется привести, что, например, когда, например, вот океан, который выбрасывает из себя трупы, да, тела погибших людей, даже если естественно его природное свойство очищаться и выбрасывать на берег, выбрасывать из себя мертвые тела. And so that is the idea, you know, like the ocean is sort of cleaning itself by getting rid of the stinky stuff or of the dirt, you know, of the corpses. And likewise with our discipline practice also, you know, we get rid of the stinky stuff in our minds and our minds become purer and clearer. Вот, и таким образом океан, он как бы естественно пытается очиститься, то есть у него есть такая естественная система самоочищения, и когда он выбрасывает все, скажем так, вонючие объекты и мертвые тела, скажем, загрязняющие объекты, загрязняющие, господи, грязь. Точно так же дисциплина помогает нашему уму очиститься от всей негативности и выбросить из себя все, как бы, все загрязняющее наш ум, всю вонь и грязь, которая там может быть. So, and yeah, and then in order to have that discipline, we need, according to Shantideva, we need like 3 qualities to practice discipline. And here the first one is conscientiousness, which is the name of chapter 4. В данном смысле, чтобы иметь дисциплину, нам необходимо 4 качества. И первое качество – это, скажем так, осмотрительность, да, или бдительность, по-другому еще можно сказать. Это название, собственно, 4 главы. And thanks to also a too long introduction last time, we only covered 1 verse last time, and
So last time we only covered first verse here of the second chapter. Of fourth chapter. Fourth chapter, yeah. Yes, sorry. И в прошлый раз нам удалось только разобрать одну строфу, благодаря тому, что мы разбирали очень долго название главы, то мы покрыли только один стих. And the first verse is sort of self-explanatory, you know. If you now have developed bodhicitta, the bodhisattvas should then really practice the bodhisattva discipline. И, собственно, первый стих посвящен тому, что он очень конкретно заявляет о том, что если теперь ты, так сказать, предался занятию бодхисаттвой и стал развивать бодхичитту, теперь ты должен необходимо тренироваться в дисциплине. And then we can come to the second verse, finally. И теперь мы переходим ко второй строфе. And there, for me, that is an important thing, you know, because Shantideva is asking us to always reflect, you know, whatever project we have started, to take a pause, sort of, and reflect if this still makes sense, what we are doing or not. И вот Шантидева призывает нас к тому, чтобы каждый раз, когда мы начинаем какой-то проект, скажем, ставить дела на паузу и, скажем так, проводить рефлексию и осматривать то, что просматривать, имеет ли то, что чем мы занимаемся, то, что мы начинаем, какой-либо смысл. Yeah, because you might have, I mean, in a bigger sense, you might have started to become an architect in this life. But then at some point you see that it's not the thing that you really think is beneficial for yourself or others, you know, and then you stop it. И, ну, если говорить в таком большом смысле, глобальном смысле, например, вы решили стать архитектором, и в какой-то момент вы посмотрели, вернулись назад, скажем так, еще раз пересмотрели все дела и поняли, что это, в принципе, не имеет никакого особого значения ни для вас, ни для окружающих. Or you plan to have a tea with a friend tomorrow, and then in between things came up that are more. Of course, you cancel the tea and you do the other important thing, you know. Или, например, у вас запланирован как бы встретиться с другом и попить с ним чаю, но вдруг какие-то более важные дела появились, и вы тогда просто как бы отменяете свою встречу с другом и предаетесь более важным занятиям. That, of course, makes everything a little bit unpredictable, but that's how it is, you know, because situations change and maybe your wisdom has going and your compassion, so therefore you know, oh, even though I started a project, maybe it's better now to stop it or change it. И, в принципе, речь о том, что дела имеют такое свойство меняться, и, соответственно, это иногда очень полезно останавливаться и осматривать еще раз, имеет ли смысл то, что я делаю, продолжать, или стоит это остановиться, или вообще, или стоит это остановить, эту деятельность. But of course, if other people are involved and you just change something, that might be difficult for them. So of course we have to explain it to others or be gentle how we change the project, you know. Но в то же время, когда в наших проектах вовлечены еще другие люди, то наша задача это очень как бы грамотно донести до них, объяснить им и с заботой, почему мы хотим что-то изменить в проекте. And of course, also it implies that we should be very careful, you know, when we start a project. We should really sit down and think, should we really do it? Should we really commit our time and life to it, you know? And is that really worthwhile? This, of course, is the best prevention in the beginning, you know? But still, if we decided, yes, let's do it, we can still change it in the middle. И, конечно же, прежде всего, прежде чем начать какой-либо проект, нам необходимо сесть и очень тщательно продумать, стоит ли вообще это начинать, что это принесет нам и всем остальным. И это, в принципе, главное предостережение, скажем так, главное то, что может предотвратить
какие-либо ошибки, но если все же мы решаемся на проект, начать что-либо и запускаем, то, в принципе, мы никогда не поздно остановиться и что-либо изменить. And I know that the next verse, verse 3, verse 3 is about that the Bodhisattva project, sort of, that we commit ourselves. This is something we should not change in the middle and should not stop in the middle. I know the verse 3 is saying that. И вот третий стих посвящен тому, что наш проект Бодхисаттва, он, собственно, это то, что мы не должны останавливать, и то, что мы не должны предотвращать, это то, если на что мы решились, мы должны вести до самого конца. Because basically Shantideva is saying great wisdom beings have agreed that this is the best thing to do, you know, so therefore, of course, you should not stop that project, you know, to be a bodhisattva. И Шантидева говорит, что это самое мудрое, что вообще самое мудрое решение, чем заниматься, и уже этот проект точно не стоит останавливать. But still there, I would say, it's also, of course, sometimes we have doubt on the bodhisattva path, you know, or we are uninspired or discouraged. And then, yeah, I think it's also good to take a rest or take a pause and then reflect upon it, you know. И, ну, конечно же, мы можем иметь, как бы, с нами могут случаться такие моменты на этом пути бодхисаттвы, когда мы можем терять вдохновение, мы можем устать, и разочароваться, и в такие моменты хорошо, в принципе, сделать паузу. And then, yeah, we can also think, okay, if I don't do my bodhisattva activities anymore, or my dharma practice, is there, what would I do instead? You know, what instead would be more beneficial for myself or others? You know, that is, I think, an allowed question, you know, that we could ask ourselves in time of lack of inspiration. Вот в такие моменты нам необходимо задавать себе вопрос: ну хорошо, если я прекращу заниматься всеми этими позитивными действиями, перестану практиковать дхарму, чем же тогда я могу приносить пользу другим существам? И если мы можем ответить себе на этот вопрос или нет, это является то, что может, так сказать, вдохновлять нас двигаться дальше по этому пути. And yeah, I think it's good to check, you know, if I think there's something other than Bodhisattva path that could be more, you know, if there's something other that I could do with my time that could be more beneficial. I think that's a valuable thing, and hopefully that inspires us and convinces us more about the value of Bodhisattva path. И когда мы задаем себе вопросом, есть ли что-то более полезное, что-то, что может принести больше пользы другим существам, нежели мой путь бодхисаттвы, то, мне кажется, это настолько ценно, что может вдохновить нас, потому что ответ чаще всего, не чаще всего один, что вряд ли что-то может быть более, приносить больше пользы, нежели наш путь бодхисаттвы. Yeah, but that is a side note what I heard from other teachers, but yes, Shantideva here is saying, I mean, to be truthful to verse 3, Shantideva is saying, okay, everything else and change every project, but the Bodhisattva path or your Bodhisattva practice, no need to change, no need even to doubt it, because the wisdom beings advertised it so well. И вот в третьем строке Шантидева твердо утверждает, что все проекты могут, так сказать, поддаваться изменениям, но именно бодхисаттва, путь бодхисаттвы — это то, что не нуждается в никаких изменениях, то, что не является вне всяких сомнений, и так как это путь, который распространяет, рекламирует, скажем так, мудрость. Okay. So this was sort of verse 3, and then in the next 3 verses there are some explanations, you know, what kind of negative consequences there might be if we
if we give up bodhicitta. И следующие 3 строфы посвящены тому, какие негативные последствия могут возникнуть вследствие того, что мы, скажем так, предаем бодхичитту. Not really give up actually, but not really act upon it, you know, if we not, yeah, like if we don't put it into action, you know. Собственно, не совсем предаем, скажем, если мы не действуем согласно ее, если мы не приводим ее в действие, скажем так. And so in between of whoever wants to ask something or share something or criticize something, you know, like in between, always feel free, you know, it's always good if it's a little bit interactive here. That's why we are doing it live. Помните, что между всеми нашими разговорами всегда вы можете ставить свои комментарии, вопросы, критиковать что-либо. То есть давайте делать это наш вебинар интерактивным. Это всегда приятно и хорошо, полезно. But here verse 4 is basically saying, in chapter 3, we took the bodhisattva vow, you know, we developed bodhicitta for all sentient beings' sake, you know, to liberate from their suffering. И в 3 главе, 4 стих посвящен тому, что в 3 главе мы приняли обет бодхисаттвы. Для чего? Для того, чтобы освободить всех живых существ от страданий сансары. And then it says, you know, when we don't do that, you know, if we are not really diligently trying to fulfill that promise. И здесь говорится, что если мы не особо преданы своему обету, своему обещанию исполнить это, исполнить это обещание прежде всего. Then basically we are not betraying only ourselves or our promise, but actually all sentient beings, you know. В данном случае мы не только предаем себя и наши обещания нарушаем, но мы предаем всех живых существ. Because we promise to help everyone, you know, and we also promise that in front of the Buddhas. So all of them we are betraying. И потому что мы пообещали, так сказать, помочь каждому, и мы сделали это обещание перед присутствием, перед лицом всех Будд, и, соответственно, мы таким образом предаем всех их. And yeah, I mean, even in simple things, you know, if I promise to Olga to come at her home and whatever, paint the walls, you know, and then I'm not doing it, you know, of course she feels betrayed and is frustrated. And that is a small thing in only one person. But here we are promising Buddhahood for all sentient beings and we are not keeping that promise. So that is worse. Просто сравните, допустим, да, вот Арна пообещал мне прийти ко мне и помочь мне покрасить все стены, и он не сдерживает обещания. Конечно же, я чувствую разочарованно, да, в подобном, скажем так, ряде. А представьте, в данном случае мы пообещали привести к состоянию Будды всех живых существ, и мы не выполняем это обещание. Представьте, насколько разочаровывающей может быть данная ситуация, которая, конечно же, намного хуже. I'm just, yeah, I think what I wanted to say is like, so Olga was maybe counting on me to get my help for painting the walls. And so, of course, that's disappointing if I just don't show up. Likewise, all sentient beings are counting on me to become a Buddha and help them, you know, or to already help them now as a Bodhisattva. So that is a big disappointment, you know, if I just don't do it. И представьте себе, да, то есть, конечно же, если я рассчитывала на его помощь по покраске стен, и это, конечно же, когда я рассчитывала на его помощь, его отказ или его предательство, скажем так, в данном случае, будет разочаровывающим. Так представьте себе, когда на нас полагалось такое количество живых существ, когда мы дали обещание, что мы приведем их к состоянию Будды, и мы нарушаем свое обещание, насколько разочаровывающий это может быть для всех живых существ. And of course, we have great teachers already and many Buddhas, but still each of us like has specific connections to other sentient beings. So therefore, the other Buddhas sort of, they can't help some sentient beings, but we could help them, you know, because we have a specific connection to them, in case we doubt if we need to be a Buddha or not.
И в данном случае, конечно же, существует большое количество различных учителей и великих мастеров, которые уже, но в то же время у нас есть особая связь с отдельными существами, которым мы можем помочь в данном случае, и которым могут помочь другие учителя, потому что у них нет связи с теми учителями. И мы таким образом придаем этих существ, не выполняя свое обещание привести к состоянию Будды, или не реализуя себя как Будду. Here's one question, but it's in German, so it doesn't help actually for you. How good is your German? So the question is regarding the previous thing, what I said, it's sometimes good to take a break, but how would that break look like, you know? Because we can't really put the life on hold, you know? We can't really put the life on standby. И вот такой вопрос. До этого мы говорили о том, что иногда нужно взять паузу в жизни, но как эта пауза, на самом деле, в чем заключается эта пауза, как она выглядит, да, потому что мы же не можем поставить жизнь на паузу, да, как телевизор. No, but with break, I really mean break, you know, it can, I think it's good to really like allocate some time. I mean, if you're in serious doubts about something, then it's good to allocate some time. Maybe just a 20 minutes walk is enough, or maybe two days weekend is important to really reflect and think the project over, you know, and check if you want to continue it or not. В данном случае имеется в виду, что мы должны просто выделить какое-то время, ну, например, иногда достаточно там какой-то 20-минутной прогулки, а иногда там пару дней, выходных дней, чтобы нам просто остановиться и посмотреть, стоит ли продолжать проект или нет, сделать рефлексию. Like sounds very easy, you know, if I promise somebody to paint their walls at home, but then somebody is whatever nearly dying, you know, and I can save his or her life, then of course I should stop the project of painting the walls. And this I think it's easy to decide in few seconds, you know, or less. Ну или, допустим, например, если я помогаю, как бы текущий проект, который выполняю, это, собственно, помочь кому-то покрасить стен, но в этот момент есть человек, который умирает, и я могу ему помочь. В данном случае даже нет, скажем так, абсолютно очевидно, что необходимо прекратить этот проект прокраски стен и помочь умирающему человеку. Это решение можно принять в течение просто пару секунд. But for example, my example now, if I sort of maybe get tired in doing these webinars, then I think that is a bigger thing, because maybe some of you are following it. So therefore I should not think like 2 seconds, but if I really have doubts, you know, to continue, then yeah, I should really take time, you know, and maybe spend half an afternoon, you know, to have a nice walk and coffee and reflect upon it. What would I do instead that could benefit beings, you know, if there's something more important? Или вот, например, если я вдруг устала от этого вебинара, которым вы, собственно, следуете, да, и я вдруг должен тогда остановиться и подумать, что еще такого полезного, что может быть более полезного я могу сделать, чтобы приносить пользу, чтобы приносить пользу существам. И тогда, возможно, мне нужно пойти на прогулку, там, какой-то полдень и выпить кофе и подумать о том, что же это может быть. And then, of course, if it's a bigger project like your own job, you know, or being a Buddhist, if you have doubts on that, then take even longer time and reflect and contemplate and ask yourself, yeah, what else could you do that is beneficial, or what else do you think would be in accordance with your heart? И если дело касается какого-то более глобального проекта, как это ваша профессия, ваша работа, или, например, то, что вы являетесь буддистом, то в данном случае вдруг у вас появляется в этом вашем сомнение, и
конечно же, тогда просто необходимо остановиться и подумать о том, что же может быть для вас более полезным, и что, чему больше будет радоваться, скажем так, ваше сердце, что будет больше отзываться у вас в сердце. And yes, honestly, also I did that. If I should continue to be a Buddhist or not, at some points, plural. And yeah, but I couldn't find anything better or that makes more sense, to spend my time or energy or life with, И, между прочим, у меня был такой момент, когда я задавался вопрос, стоит ли мне продолжать быть буддистом, скажем так, или нет. Но в то же время я не мог найти ответа на вопрос, что имеет вообще, может быть, иметь больше смысла, на что можно тратить свое время и энергию. And then, of course, if you're that type of person that benefits from asking other people for their opinion, then of course you can ask friends or family or teachers, For me personally, I can feel myself and my wishes better if I don't ask anybody. But everybody's different, so maybe for you it's better then also to include the opinion of others. И, конечно же, если вы такой тип человека, которым для того, чтобы лучше понять себя, необходимо услышать мнение других людей, то, возможно, вам стоит поговорить с вашими друзьями или с семьей, или учителем. Но Арно, вот, например, он человек, которому, чтобы лучше почувствовать, что ему необходимо, ему лучше как бы спросить самого себя. Но все люди разные. Okay. Then just one thing, now technical thing. The reason why it started a little bit late is because I saw that the webinar was only scheduled for 1 hour, which is wrong. And I tried to change this, but I couldn't. In case it is finishing automatically in 10 minutes, I will set up a new webinar and send an email around, and then we can start like 1 minute later again. В общем, мы задержались из-за того, что Арно заметил, что вебинар почему-то запланирован всего в течение одного, что его длительность всего 1 час. И, соответственно, если вдруг он прервется, то имейте в виду, что он разошлет тут же имейл на его продолжение, что мы продолжим ровно через минуту. Просто вам нужно будет опять зайти. Yeah, but I doubt that it's automatically just cut off. Okay, so let's back to the text, verse 5. Normally I don't read them here. So this is referring to some sutras, that where Buddha has taught the following, И следующая строфа 5, которая говорит о тех сутрах, которым учил Будда. So basically it is again regarding keeping promise or not, because Shantideva's point here is we should not break the promise of being a bodhisattva for the sake of others. И это как раз то, что касается опять, стоит ли нарушать наше обещание или нет, или держать его, и то, что Шантидева утверждает, что мы должны держать наше обещание скажем так, в том, что мы будем следовать пути Бодхисаттвы. And so the idea here is in verse 5, if I promised somebody or even intended, to give somebody a small thing like cappuccino or whatever, pudding, then, and if I then don't do it, because of stinginess, then this will have a bad result, for myself. И, например, если мы вдруг пообещали кому-то, не знаю, там купить чашку капучино, и вдруг из собственной скупости мы не сделали это, то это, конечно же, приведет к неким негативным действиям для нас самих, прежде всего, нашим последствиям для нас самих. This is one of Shantideva's typical constructions, like here, verse 5 is if even the small thing brings a bad result, then the next verse is saying if a big thing, of course, then brings also a big result, И, конечно же, если, например, в этой маленькая вещь, маленький проступок, который мы совершаем в этой жизни, приводит к большим результатам в следующей жизни, то представьте,
Если какая-то большой поступок совершен в этой жизни, придет к таким большим результатам следующий. And actually, I never know how literal one should take it, but since this is related to the sutras, and I checked in the commentaries what sutras are meant, I just quote it. И в данном случае мы никогда не знаем, насколько буквально мы должны это понимать, и он посмотрел в комментариях, какая в данном случае имеется в виду сутра, и он решил ее процитировать. So basically, it is said there's a difference made. So if I intend something to do, but then don't do it, then yeah, I will be a hungry ghost in one of my future lives. И действительно, если, например, я намереваюсь что-то сделать, но при этом я это не делаю, то это может привести к моему перерождению в одной из будущих жизней в качестве голодного духа. And the next sentence in the sutra, which is not in Shantideva's text here, is, if I promise to do something and not do it, then I will be born as a hell being. Следующее, скажем так, дальше, если цитировать сутру, что не приведено уже в тексте Шантидевы, это цитата о том, что если мы обещали что-либо сделать и не выполняем это обещание, то это может привести к перерождению в существом адов. Yeah, I still think, of course, the motivation matters, and as Shantideva earlier said, we should check if we want to continue a project or keep a small promise or not. So I think that has to be taken into account, the motivation, why you don't give. Yeah. Но, как всегда, мы должны помнить, что мотивация имеет большое значение, и в данном случае, как мы уже говорили, что если мы делаем паузу, и мы, так сказать, пересмотрим, стоит ли продолжать проект, стоит ли вообще держать свое обещание, то в данном случае, конечно же, мотивация имеет большое значение. То есть мотивация определяет. And I was asked which sutras are meant. One sutra is called the Dharma Sangiti Sutra. И когда меня спросили, какая имеется в виду сутра, то вот одна из них это Dharma Sangiti Sutra. And the other one is this one, Sadharma Smriti Upasthana Sutra. И вторая это Sadharma Smriti Upasthana Sutra. Yes, this, according to the commentaries, is the background what Shantideva is using. И согласно комментариям, это то основа, это то, на что опирается, собственно, в Шантидеву. Anyway, so let's say, so verse 5 is saying, so let's accept this as a premise, if even like small things, let's say a cappuccino, and we intend or promise to give, and then we don't give, and then we have a negative rebirth. If that is the case, then... Допустим, если мы обещали сделать какую-то маленькую вещь, скажем так, что-то небольшое, как, например, купить капучино, и мы не выполняем это, и если это нас приводит в дальнейшем, в следующей жизни к таким негативным последствиям, как перерождение в водах, скажем так, в нижних мирах. Then first verse 6 if we betrayed what I said earlier, if we betrayed all sentient beings, then of course we will not have a higher rebirth or happy rebirth. То тогда, конечно же, если мы предаем, скажем так, всех живых существ, то мы однозначно не получаем никакого высокого рождения в будущем, не можем надеяться на лучшее перерождение. This is also like another style of Shantideva always, if da is already clear, then we don't even need to talk about the bigger thing, И это на самом деле, опять же, подчеркивает сам стиль Шантидевы, как он излагает свои мысли о том, что когда есть очевидная маленькая вещь, то даже нет смысла говорить о нечто большем, что это уже как бы понятно из какой-то небольшого. So if I sort of promised everybody to attain Buddhahood for their sake and leading them to Buddhahood, and then I just say, oh,
sorry, I have something else to do, that is like a big betrayal, and of course that will not lead to a happy future. Как, например, я пообещал живым существам, что я приведу их как бы к состоянию Будды, и при этом я говорю, ой, подождите, простите, у меня тут есть что-то лучше, чем мне стоит заняться, то, конечно же, это не приведет меня к высокому перерождению Будды. But of course, since we are on the path, we are imperfect. Но в то же время, конечно же, пока мы исследуем пути, мы, конечно же, несовершенны. And therefore, yes, sometimes then we have whatever, laziness or distraction, and then yes, we don't help others, even though maybe we could have had done that. И, конечно же, мы присыпаемся лени, и у нас есть отвлечение, и иногда у нас есть возможность кому-то помочь, но мы при этом не делаем этого, не помогаем. Yeah, so that is, you know, if I promise to give a cappuccino to Olga, but still don't do it, you know, because I'm lazy, of course, that's not a good thing, but because I frustrate her, but still, I'm not breaking my bodhisattva vow. That's what I mean, because of course I'm imperfect, so these things happen. Вот, и в то же время, например, если Арне пообещал мне капучино, но он не выполнил свое обещание, потому что он просто ленивый, но при этом он ввел меня, конечно, в некое заблуждение, и это не является, конечно же, нарушением пути обета бодхисаттвы, потому что просто он еще несовершенен, следуя этому пути. And yeah, I only would give up. I would only break my bodhisattva vow if I would say, "Oh, this person, I will never help again." You know, I will exclude this person from my heart. You know, from my motivation. Even if I could, I would not help this person. So that would be breaking of bodhisattva vow. В данном случае нарушением обета бодхисаттвы будет, если мы, скажем так, отвергнем какого-либо человека, если мы исключим его из своего сердца, скажем так, исключим его из нашей мотивации и скажем, что вот этому человеку я точно никогда не помогу, даже если у меня будет такая возможность. And there actually we could discuss something, or no, we should discuss, because in verse 7 there will be an answer to the discussion, but please don't read verse 7 yet. But so this seems to be like in contradiction to how Shariputra lived. И я буду продолжаться в 7 стихе, когда мы до него дойдем. Но момент в том, что это звучит несколько противоречиво по отношению к тому, как жил Шарипутра. Шарипутра? Yes, because Shariputra took the bodhisattva vows and then he freshly, and then he met this mischievous person, you know, and with asking for the hand and so on. Maybe most of you, hopefully you guys remember. And then he gave up his bodhisattva vow. Потому что Шарипутра, когда он вот только-только принял все обеты бодхисаттвы и встретил этого, скажем так, коварного, нехорошего человека, который попросил у него, сказать, отдать ему свою руку, и тогда он, если вы помните вообще эту историю, и он как раз тогда снял, скажем так, предал свои обеты бодхисаттвы. So, according to the sutras, what we just learned, he broke his promise, and of course he should fall into hell. So why didn't he do that? But why did he become an arhat? That is the question. И тогда вопрос в том, что почему же, несмотря на то, что он нарушил, он предал свой обет, почему же он не оказался в адах, скажем так, согласно этим сутрам, а смог достичь состояния архата? And Katja, I got your email, not email, but message here. Can you say a little bit more, because
why you feel manipulated by this demonstration. So can you say a little bit more, and then I will answer afterwards. So just give a little bit more details. What is bothering you with this presentation of Shantideva here, or my presentation of it? Okay, no need to translate that. So verse 7 then is the answer sort of why Shariputra could attain arhathood and not fall into hell, even though he broke his bodhisattva vow intentionally. И вот как раз 7 строфа дает нам ответ на этот вопрос, почему же, несмотря на то, что Шарипутра нарушил свой обет бодхисаттвы намеренно, он не оказался в адах, в нижних мирах. So basically, verse 7 is saying, we don't know the answer, we can't know the answers, only Buddha can explain that. What's up? No, basically, verse 7 is saying the answer to that question about Shariputra's career is we cannot give it as an ordinary person. We cannot answer that. Only Buddha can answer why he didn't go to hell. Собственно, ответ простой, о том, что мы, как будучи обычными людьми, мы не можем ответить на вопрос, потому что на этот вопрос может ответить только Будды. Или Будда может ответить на вопрос, почему же Шарипутра не оказался в аду. Because as we know from the other stories, only Buddha can understand karma properly. You know how the colors of a peacock feather, you know, are coming about. A normal human being cannot explain it, but Buddha can see each little cause and condition that led to that specific color. Потому что известно, что только будучи Буддой мы можем видеть все связи, все кармические связи, которые приводят нас к определенным результатам, подобно тому, как он может видеть оттенки пера павлина, как один цвет приводит к другому, да, как один оттенок постепенно приводит к другому. Соответственно, только будучи не Буддой мы можем видеть подобные связи. Yeah, so that's also said, you know, like there are different kind of objects that we can perceive, like a glass I can perceive directly, and then some things I can have inferential logic to understand things, but karma is so hidden from the ordinary mind, so we cannot really grasp it completely. Например, с точки зрения восприятия есть какие-то конкретные объекты, да, которые мы можем непосредственно воспринимать, есть вещи, которые можем различать, скажем так, воспринимать своей различительной логикой, а карма — это одна из тех вещей, которые обычному уму не подвластны, скажем так, мы не можем видеть все ее связи. So, but I don't know how satisfying that is, this answer, because it's a very authoritative answer, you know. If you're a Buddhist, maybe then you can accept it, you know. В принципе, непонятно, насколько удовлетворителен данный ответ, причем, что это является достаточно, скажем так, авторитетным ответом из авторитетного источника, но если вы буддист, возможно, вас этот ответ удовлетворит. But the logical, I don't know how logical it is, but understandable explanation to this question why Shariputra could attain arhathood and not go to hell, even though he broke his bodhisattva vow. So there is a little bit understandable explanation, which I will explain. Но в то же время существует некая логическая, если можно как бы вообще в данном случае говорить о логике, логическое объяснение тому, почему тоже Шарипутра, несмотря на нарушение своего обета бодхисаттвы, не попал в ад, в состояние архата, и оно следующее. And yeah, as Pallavi is saying, yes, Pallavi is saying, yes, Pallavi, you seem to have this devotion and say, yes, it's fine. If that is what is said, then it's good. Yes, that's very good. But still, I try to give an understandable, logical explanation, which is Shariputra in his previous life still did so many good karmas, you know, that prevented him to be reborn in hell, basically. Even though he did a bad thing now. Yeah.
что в своих следующих жизнях Шарипутра сумел создать такое количество позитивной кармы, совершить такое количество позитивных поступков, которые всем привели к тому, что они, несмотря на то, что он нарушил свой обет, они предотвратили, скажем так, его попадание в нижние миры адов. So the example is, let's say this comes from Chongsa Khyentse Rinpoche, to explain it. Let's say there's Shariputra, and let's say there is me as an ordinary person. И, например, примеры, которые идут, скажем так, от Chongsa Khyentse Rinpoche, что есть, например, Шарипутра, и есть я, который является обычным человеком. And Shariputra is super rich. He has a lot of money, and I have like I'm medium rich only, you know. И, допустим, Шарипутра, он очень богат, у него очень много денег, а у меня, например, я такого среднего достатка, скажем так. So, and we both invest in the same, I don't know, stock market or whatever investment, you know. And let's say I have like 20,000 euro and Shariputra has 1 million, you know, and so we both invest 20,000 euro. И, допустим, мы оба делаем наши, скажем так, вклады, совершаем вклады там на сток-маркете, на бирже. И, допустим, у меня 20 тысяч евро, а у Шарипутра 1 миллион. So, and unfortunately, this business goes bankrupt, you know, so we both lose 20,000 euro and I'm bankrupt, but Shariputra still has 980 euro left, you know. Я прошу прощения, мы оба делаем, собственно, по 20 тысяч вклады, и, соответственно, если этот бизнес прогорает, то таким образом я теряю про все, а у Шарипутра еще остается 980 тысяч евро, да, потому что изначально у него был 1 миллион. Maybe the numbers are out of proportion, but doesn't matter here. But so the idea is, yes, I have really exhausted all my good stuff, you know, because I broke my promise. But Shariputra, yes, also lost quite a lot of money because he broke his promise, because of bad investment. But still, he has so much good karma, so much money left from previous lives. So he's sort of safe. Ну, собственно, может быть, как бы здесь цифры не пропорциональны, но тем не менее, здесь я, несмотря на свои, как бы, сказать, ежедневные усилия, которые я совершал, тем не менее, из-за, как бы, нарушения я потерял все, что у меня было. А Шарипутра, несмотря на то, что он также, благодаря тому, вернее, что он совершил такое количество позитивных действий, что у него было такое количество накоплений, даже совершив этот проступок, потеряв это, у него все равно еще достаточно много остается. And okay, and then just for the completeness, and then we go to Katya's question here. There's more discussion on that, and I just mentioned it because it's interesting to think about. И мы сейчас завершим этот вопрос, скажем так, этот разговор, и перейдем к вопросу Кати, потому что, в принципе, это то, о чем интересно размышлять. So some masters say Shariputra only gave up the Bodhisattva vow, but not his wish and aspiration, determination to attain liberation. So therefore he still attained liberation. И некоторые мастера утверждают, что говорят о том, что Шарипутра нарушил свой обет бодхисаттвы, но при этом он не потерял свое, скажем так, желание и устремленность достичь просветления, при этом, поэтому он достиг освобождения, да, просветления, соответственно, он его достиг, он освободился. And then other masters, they debated on that. I mean, it's really a huge debate, you know, in Tibetan history. Other masters said Shariputra only lost his relative bodhicitta, but not his ultimate bodhicitta. So his wisdom was intact, and therefore he could attain liberation.
Другие же мастера во время дебатов, такие подобные вещи придавались, были объектом дебатов, моменты, и, соответственно, они утверждали, что, скажем, Шарипутра предал свою относительную бодхичиту, но при этом его абсолютная бодхичита была не тронута, не нарушена, и это и привело его впоследствии к освобождению. But then to this again, other masters say, how can you have wisdom but still give up relative bodhicitta? That doesn't make sense. И да, и при этом у него осталась его мудрость, скажем так, накопление мудрости, и тогда другие мастера говорят, что как ты можешь сохранить мудрость, но при этом нарушить свою обет бодхисаттвы, собственно, это придать свою бодхисаттву, собственно, это не имеет смысла. And then other masters explain it like that. We should not forget the context that Shariputra was already like a close disciple of Buddha, and so Buddha could deal with him because Buddha was there basically. Shariputra got the best training, even though he gave up his bodhicitta vow, and therefore he could still attain arhathood. И в данном случае мы должны помнить о контексте, что Шарипутра был, собственно, учеником Будды, и поэтому он получил самое, скажем так, высшее обучение, и несмотря на то, что он нарушил свой обет бодхичитты, он все же смог достичь состояния архата. Yeah, so they say it's basically thanks to the Buddha, you know, who is so skillful, compassionate, and wise, that Shariputra didn't go to hell, but Buddha's wisdom, skillfulness, then helped Shariputra to prevent the hell realm and attain arhathood. И вот другие мастера говорят о том, что как раз благодаря тому, что Будда был настолько искусен, добродетелен, сострадателен и мудр, что благодаря этим его качествам Шарипутре удалось избежать адов, нижних миров и достичь состояния архата. Yeah, and some others say he took the vows again at some later point, and that saved him. Другие же говорят о том, что он просто принял, опять остановил свои обеты в какой-то момент позже, и это, собственно, его спасло. Yeah, these just as sort of ways to try to understand it. And here we have Katya's full question. Let's see. И вот это различные способы, как понять этот случай, скажем так, эту историю. И вот как раз этот вопрос Кати, о котором шла речь. Yeah, I have to read it in English for the recording. Well, Shantideva seems kind of trying to make us feel guilty about not keeping our vow, like, hey, you are abandoning people. But if our heart is not in it, is it worth still going on? And then is threatening us to have a bad rebirth? Yeah, exactly. That would be more of a Christian or Jewish approach. Yes, Pandava Rinpoche is saying Christianity is the religion of fear. In my opinion, I'm surprised to find it here. Yes, yes, it's Okay, clear. so I'll translate. Can you translate? Yes. Yeah, sure. И так, Шантидева, кажется, пытается заставить нас почувствовать вину о том, что мы не держим свои обеты, подобно тому, как мы, скажем так, оставляем, мы покидаем таким образом людей. Но если наше сердце, как бы, не лежит, к этому не лежит наше сердце, стоит ли вообще тогда продолжать? И тогда получается, что нам угрозит плохое перерождение, если мы не будем продолжать. Но кажется, что это, скажем так, несколько более христианский или иудейский подход, когда, скажем так, использование вины в данном случае, по моему мнению, скажем так. И я очень удивлена, что обнаружить подобный подход здесь. So, thank you, Katya, for elaborating, because it's a big point, and there are again so many angles to approach it.
Спасибо большое, Катя, за подобный, скажем так, развернутый подход. И здесь, конечно, существует очень много углов, под которым можно рассмотреть этот момент. One angle is like, or one perspective is, yes, you find those threatening things often also in Buddhism, yes. И один взгляд подобный вещь, что да, достаточно часто в буддизме мы встречаем вот такой вот, скажем так, грозящий, угрожающий, скажем, нам чем-то момент. But not so much as a threat, like somebody externally is punishing you for it, but more like Buddha is, that's how it understood, Buddha is more showing the consequences of your actions, you know. Yeah, if you do this, then that happens, you know. It's more like if you do a negative thing, then you will have a negative result that you will harvest. Sort of that kind of idea, you know. You still have the responsibility. Nobody is punishing you. It's just a logical consequence of what you did. Но в данном случае это не рассматривается как некая угроза, которая, как нечто, что грозит вам извне. В данном случае просто Будда указывает нам на то, что мы совершаем некие негативные действия, они приводят нас к негативным последствиям. Нам просто показывается та связь между нашими поступками, которая логично приводит к негативным результатам в будущем. Собственно, это единственное, в чем является угроза. And so it's not necessarily something dogmatic or threatening, but it's more empowering you to see, if I do this, then that happens, you know. И это не нечто, скажем так, что-то догматичное, это больше то, что, скажем так, вдохновляет нас подталкивает нас, да, чтобы мы видели последствия того, что логику между нашими поступками и их последствиями. And then to the other point or question here, but if my heart is not in it, should I still do it? You know? И вот вторая часть вопроса, это как бы, если мое сердце не лежит к этому, нужно ли мне продолжать этим заниматься? That's also a tricky question because my personal practice and bodhicitta and everything that I do is very fake, or it's still, you know, so it's very fake. My heart is not completely in it. И это вот тоже такой, знаете ли, неоднозначный вопрос, такой несколько скользкий вопрос. Например, моя практика бодхичитты — это реально что-то еще такое не настоящее, поддельное, то есть я его притворное, потому что я не могу до конца включить свое сердце, мне ее подключить, поэтому приходится притворяться. And they say that is normal, you know, like fake it till you make it. And I only have a full-hearted bodhicitta when I'm on the first bhumi, you know. Only then it's not fake. Until then it's fake. И, как вы знаете, есть такое выражение, что притворяйтесь, пока у вас это в итоге не станет, ну, естественно, не получится. И на самом деле это такая вот притворная, скажем так, не настоящая бодхичитта, это нормальная, абсолютно естественная вещь, что настоящая полная сердечная бодхичитта, она появляется только когда мы достигаем первой бхуми, до этого все это, собственно, является подделкой. But of course, it's not like so black and white that now it's, in my case, it's 100% fake, and then it stays like that, and then the moment I got into the first bhumi, then it's 100% pure. You know, it's not like from black to white like that, but it's a process of unfaking it and making it more natural, you know. И это, конечно, не настолько радикально, прям не черное-белое, что прям сейчас вот у меня 100% нет, как бы абсолютно притворная бодхичитта, и когда я достигну первой бхуми, у меня будет 100% чистая бодхичитта. Конечно же, это постепенный процесс, как бы перехода от притворства к истинной чистой бодхичитте, как бы. I really had to find the word unfake. So I would try to... Yeah, I don't think it's a good word. But мы как бы, I make да, it less fake. Yeah. So it's really like a natural organic process, you know, of fakeness goes down and
genuineness goes up, you know, regarding my bodhicitta. So yeah, now it's also not 100% fake, but a mixture. Это такой природный, очень органичный процесс, когда наше притворство, скажем так, уходит, снижается, а наша истинная бодхicitta, она начинает возрастать, и вот такой, то есть, поэтому, конечно, говорить сейчас тоже, так сказать, мы переживаем разные состояния. So therefore, yes, even though my heart really is not totally in it, of course I should continue, because as I said, being on the path means being imperfect, and so, but that's the definition of the path, you know. So, but I continue because my heart is not fully in it. И в ответ на то, когда мое сердце к этому полностью, скажем так, не расположено, стоит продолжать, в этом как бы ответ, что, конечно же, стоит, потому что пока я на пути, я несовершенен, да, и, соответственно, в этом-то и момент, что пока у нас сердце в этом как бы полностью не развернуто, не расположено, то есть необходимо продолжать путь, в этом и есть, в этом заключается его определение, да, этим самым мы определяем путь. And if I have perfect bodhicitta, I don't need the path anymore. Then I'm a Buddha, then I don't need anything, any help or any support or any path or method. И если я достигаю состояния совершенного Будды, собственно, мне тогда и не нужно никакого пути, мне не нужно, то есть у меня уже, если я обладаю идеальной, совершенной бодхициттой, и тогда не нужен никакой метод, то... So these were two things and two more things as an answer. But if you really have the feeling, you know what I meant earlier, take a break. If you really have the feeling, no, this is not for you. I want to dedicate my life, and after good reflection, you know, if you really have the feeling, I feel more home in whatever Sufism, because you didn't mention it here, then by all means do that, you know. Но как бы у этого вопроса есть два ответа, да, помимо этого еще при этом, если вы остановились, то, о чем мы говорили раньше, вы как бы сделали паузу, вы подумали, вы посмотрели, что да, на самом деле мое сердце к этому лежит, и я вижу больше пользы, я хочу идти путем, например, вы хотите принять суфизм, да, о чем мы раньше не говорили. Yeah. After a good break, what I meant earlier, you know, really take time to reflect and see what is more beneficial for you or others, and what is maybe more in harmony with your heart. You know, I think I said these things earlier. If you then see, yeah, Sufism is my thing, for example, then yes, that's the best then for I don't know, maybe for the next 10 lives, or I don't know. И тогда, если вы, допустим, после очень хорошего рассмотрения, да, очень хорошего анализа того, что может принести больше пользы вам и другим, и то, к чему действительно лежит ваше сердце, и вы после этого находите, что да, вот суфизм этот, ну, почему нет, тогда действительно вы должны предоставить вам, возможно, это будет ваш путь там в следующих 10 жизней. And my last answer to your question is inspired by Pallavi, what she writes, and I will not, I think it will also sort of answer her thing, but it's also using her thing. So it's sometimes also just a skillful means, you know, a provocative means to put it that drastically so that people keep on track, you know. It's a threatening, skillful means maybe that some people need. You mean Kunu Lama Rinpoche? You mean you're using here? What's that? I mean, in the beginning you said that you like you saying it like quoting Kunu Lama or color which? No, Pallavi, one participant, she was writing something, and that inspires me to give that last answer, which is that sometimes teachers say very provocative thing or very threatening things that are not actually the reality, but they are important for the students to listen so that they make a change. И очень часто мастера, скажем так, говорят какие-то провоцирующие и даже такие угрожающие вещи в качестве искусственного метода, не потому что они как бы имеют отношение к реальности, но именно
они подталкивают учеников совершать некие изменения. I heard that from some teachers. I forgot. I think Tsoknyi Rinpoche about words of my perfect teacher. That Patrul Rinpoche sometimes is giving so drastic or threatening remarks because those wild Tibetans, they needed it like that, you know. They would not listen to gentle remarks. И вот Арна говорит о том, что Цокни Ринпоче, по-моему, говорил в своих учениях, когда он давал комментарий на слова моего благородного учителя, совершенного учителя, о том, что Патрул Ринпоче использовал такие вот угрожающие, такие, сказать, вещи для того, чтобы, собственно, заставить этих диких тибетцев совершать, так сказать, определенные вещи, совершать поступки, то есть как бы таким образом учил их, да, только с помощью таких средств, потому что более мягкие средства просто на них не подействовали. And I think Tsongtsa Khyentse Rinpoche is doing that also sometimes. I noticed that I know he knows the text much better than me, but even though sometimes I'm not saying he's contradicting the text, but it's not 100% in harmony, but he puts it in a very provocative or clearer or, I don't know, shocking way that it's helpful that and it's much more helpful to do it like that, you know, than quoting word by word, you know. So what I want to say, it can be a skillful mean, you know, to put it like that. И вот Дзонтар Кхентse Ринпоче тоже периодически поступает подобным образом. И Арно уверен, что он знает текст достаточно хорошо, намного лучше, чем он, но в то же время он, вместо того, чтобы, скажем так, цитировать дословно текст, он как бы говорит, то есть он его цитирует неким своим провокационным, даже шокирующим действием, то есть он говорит о каких-то вещах из текста, и таким образом используя это как искусственный метод. Okay, I hope that makes sense, Katja. If not, oh, good. Yes, she said yes. Good. Okay, last question here is from Marina, and I will just paraphrase it. Olga, do you still have 5 minutes? Yes. Yeah. So then I paraphrase it. So the question is, maybe we don't want to take a vow because we are afraid to break it, you know, and the consequences of breaking a vow are not good. So therefore maybe we don't take the vow in the first place. И вопрос следующий, то есть, может быть, нам не стоит брать обет в силу того, что у нас есть страх того, что мы его нарушим, и, соответственно, страх всех последствий, которым придет это нарушение, то, возможно, изначально не стоит брать обеты. And yes, so in the teachings it said, if you take a vow, then also this will come later with Shantideva, from Shantideva, that really sit down again, you know, or take your time or break to really reflect, can I take it, can I hold it and keep it or not, you know? И Шантидева впоследствии тоже будет об этом говорить, и также другие всегда говорят, что необходимо, конечно же, брать некую паузу перед тем, как брать обет, и размышлять о том, смогу ли я держать этот обет или нет. And then if you are sort of certain that you can take and keep it, then you should do it. Nevertheless, you can always give it back. И если вы, когда вы думаете об этом, вы чувствуете, что вы сможете это сделать, то вы, конечно же, должны принимать обеты, либо впоследствии вы всегда сможете сделать, скажем так, перерыв. Having said that, since you talk about the vow of being a vegetarian, you can make your own vow. You know, you can also say, I will not eat more than 4 times meat per month or something, you know? Допустим, если вот в этом касалось момент принятия обета вегетарианства, скажем так, то вы можете в данном случае вы можете
создавать собственные обеды. То есть вы можете сказать, что я дать обед того, что вы не будете есть мясо не больше 4 раз в месяц, допустим. So you could start with that kind of thing, and it's nice to have this not more than da number and da time, because it gives flexibility a little bit, you know. It gives what? This was whatever a German way of saying it. So if you're a little bit flexible how you put your vow, you know, like if you say maximum 4 times in 1 month, you know, so if you have a time number and a period of time, you know, that makes it more easy to keep it, you know. If you say like let's say once a week, I will only eat once a week meat maximum, that might be more difficult because you have 2 important dinners maybe, you know, in that week. But if you say 4 times a month is okay, but not more, then you can, that is more manageable. Допустим, момент в том, что мы можем быть более гибкими, скажем так, в принятии наших обетов, то есть, соответственно, мы можем определять количество раз, то есть не больше, чем в такой-то период времени, да, определяя это количество, определяя этот период времени. Допустим, если у вас, вы говорите о том, что я буду есть мясо только раз в неделю, а, допустим, вам предстоит 2 важных обеда, то, соответственно, это сложнее держать, если бы вы сказали, что я там буду есть мясо не больше 4 раз в месяц. Soответственно, oh, I don't know if Tsongsa Khyentse Rinpoche still has the vow, but he used to have the vow that on certain weekdays he is strictly vegetarian and he can only eat on specific other weekdays he could eat meat, you know. Дзонсар Кхьентсе Ринпоче, например, неизвестно, есть ли у него этот обед до сих пор, но у него был обед, что он мог есть, то есть определенные дни недели, он соблюдал строгое вегетарианство и мог есть мясо только в какие-то другие определенные дни этой недели. Or we remember from Buddha's time, there was this butcher, you know, who said, I have to kill animals to earn my living and to give money to my family. And then Buddha said, okay, but then during the nighttime, take the vow that during the nighttime you will not kill animals, you know. At least this he could do perfectly, you know. И во времена Будды известная история, когда был один мясник, который, скажем так, это была его профессия, и Будда сказал ему тогда, что он не мог принять обет не убийства, но Будда предложил ему принять обет, что он не будет убивать в течение, в ночное время. Соответственно, была абсолютно идеальная ситуация для него. Yeah, and so you can start with something that you are sure you can keep, like 4 times meat maximum per month, or Facebook only until 6 p.m., you know, whatever, you know. And then you can, if that works for half a year, you can upgrade your vow, you know, and then yes, only twice meat per month, or Facebook only before lunch, you know. И вы можете начинать с каких-то доступных, осуществимых, скажем так, обетов, и постепенно, то есть спустя какое-то время модифицируя их, как, например, вы принимаете обет, что вы будете сидеть в Фейсбуке только до 6 часов, а впоследствии вы делаете его, то, что вы сидите в Фейсбуке только до обеда, скажем так. Yeah, and so some teachers, and that's the last thing, some teachers say really taking vows is good just because we already do many good things anyway, you know. For example, I'm alone here in my house today and I'm not planning, well, actually I'm planning, sorry, but let's say I'm not planning to download a video tonight. So let's say, you know, I'm somewhere in my house today, and then I can say, okay, until tomorrow morning, I'm not stealing, you know. So that's it, you know, like I can take a vow like that also, you know, like, or I'm not smoking for the next 10 years because I'm not a smoker anyway, you know, so you can use these things also. Как многие учителя говорят, что мы и так уже изначально делаем большое количество положительных вещей, так почему же нам не взять
обеты по их поводу, да, допустим, вот Арне говорит о том, что он сейчас вот один и дома, да, и он дает обет, что он, допустим, до завтрашнего утра что ничего не будет воровать, скажем так, не украдет. Или, например, что он не будет курить следующие 10 лет, при этом, что он, в принципе, не курящий человек, но при этом он может превратить это в обет. Yeah, or very last one, you can also, what I just mentioned, you can also have vows for only a short time. You can say, I will be strictly vegetarian 100% for 1 month, or 1 week, so that is also